Yes, nahitaji kuanza upya. Kuku hao jamani. Uweze ukazima hiyo mic yako. Okay. Zoom yetu leo ya 4 ilikuwa imejikita katika kusoma types of liquidities kama nilivyowaambia. Kwa hiyo liquidity ni sehemu ambayo stop loss za retailers traders zinakuwa zimebe located. Kwa types of liquidity nimewaambia kuna buy side liquidities na sell side liquidity, or buy stops liquidity and sell stops liquidity. Sasa tulikuwa tunaangalia sehemu ya kuzipatia hizo buy side liquidities, alright? Ndio kitu ambacho tulikuwa tumeana. Sehemu buy side liquidities tumeona ni sehemu ambayo tuna kwa mfano hapa, alright? Ni sehemu ambayo kuna stop loss za sell orders, alright? Ina maana hapa watu wameseli, ina maana tunawatwanga tunashuka chini. Kwa hiyo kwenye buy side liquidities au buy stops liquidity, vitu ambavyo tunakuwa tunaangalia mara kwa mara ni kuna previous month high, previous weeks high, previous day high na high of the day. Lakini kuna old high au swing high. Kwa mfano hii hapa ni old high au swing high, umeona hii hapa. Alafu kuna equal highs au retailers. Wewe anaongea sauti jamani, weka earphone bila. Retailers highs ambao wanakuwa wanaangalia katika resistance na support. Kwa resistance ile pale tunaweza tukaita nini? Hizo usikiki wangu. Tunaweza tukaita buy side liquidity. Weka nasikika, mbona mimi wewe nakusikia? Oya. Unasikika. Okay, let's continue. Aika earphone baba. Mwambie acheze na mic hapo chini hapo, hiyo kama ya kumute hivi, ajecheze na vizuri. Ataelewa. Kwa mfano this resistance here. Hii hapa ni eneo watu walikuwa wanataka waliseli soko. Umeona? Kwa hiyo hapa hii ni area of a buy stops liquidity. There is a sell orders located here, or sell limits za hawa retailers, wakijua kwamba soko likitoka hapa likifika hapa litaseli kushuka hapa. Sasa angalia kilichowakuta, mzigo umekuja hapa umewatwanga stop loss afu umerudi chini. Kwa hiyo mzigo umeenda umefill orders ya wanyama wakali kule juu. Entry nilishawaonyesha. Entry yetu ndo kama hii hapa, entry yetu si hapa. Umeona, tunatumia invalidation au hidden invalidation kama kawaida, wanyama wakali yani, afu atuelewi. Umeona? Kwa hiyo unaona mzigo umekuja umewakita alafu umeshuka chini. Kwa hiyo si ukute mimi kama nilikuwa sokoni, mimi nilikuwa si focus na hii area hapa. Kwa hapo walioseli hapa wamepigwa, alafu mzigo umekuja hapa wamepigwa. Kwa hiyo hapo wataanza kulalamika, ningejua ningeweka stop loss kule juu, yani ningeacha price ipumue. Unaona? Ningeacha price ipumue. Hii hela ilikuwa hela kabisa. Alafu hiyo price ipumue, stop loss yake ilikuwa karibia pips 94. Alafu angalia take profit pips 130 na ngapi. Hiyo ni akili kweli? Sawa, akili ni upuuzi, kwa sababu hapa hamna biashara unafanya. Uache price ipumue hapa, ina maana hii loss yote wewe ulikuwa umeshikilia pips 90 na hizi zote karibia pips 68. Sasa unafanya biashara au unafanya upumbavu? Umeona? Kwa hivyo ndivyo wanavyotuangwa wao washikaji wa simu. Itakuwa na shida kwake. Kwa this is how it is. Buy side liquidities is a place where there is a
there is a stop loss of selling orders, all right? Kwa hiyo hii ndio sehemu ambao wanakuwa wameweka stop loss zao wa washikaji, ambao ndio watu wengine wanaita kama nini, kama resistance, lakini sisi tunapita kama upepo. Kwa hiyo kuna equals eyes or double tops, triple tops. Ngoja tuziangalie katika price huku. Triple tops hizo mfano bottom hii hapa ni double bottom, sawa? Double bottom hapo, hii ni sell side liquidity or sell stops liquidity. Umeona hapa utareact, angalia kilichotokea ni kipigo cha mbwa mwizi. Umeona mzigo umesell kuja chini. Kwa hiyo ndio hivyo wanavyotoa, hivyo ndio wanavyopiga, umesikia? Kwa hiyo we always smashing. For example, this area here, this is buy side liquidity, buy stops liquidity here. Kwa hiyo mzigo umekuja umesmash, alafu ukarudi katika area yake, Kwa hiyo umeona jinsi umenani. Kwa hiyo mshikaji hapo anakwambia stop loss niliweka karibu sana, lakini mzigo unaona umeshuka mwanangu. Ni ujui, sio kwamba umeweka karibu. Stop loss tunaweka hata pips moja sisi, na mzigo unaendelea kwenda katika direction tunayotaka sisi. Umeona? For example hii, you see buy side liquidities, imepigwa buy side afu mzigo umeendelea kushuka chini. Stop loss zimepigwa afu mzigo umeendelea kushuka chini. So namna ya kuangalia hizi ndio nimeambia, know how to mark those points: the previous month high, the previous week's high, the previous day high, high of the day, old swings na equal highs. Kwa hiyo watu wengi wa ICT wamekuwa wakitumia kill zone ya day, wanakuwa mark the old high and low and hold low. Kwa hiyo wanaangalia hizo kill zone above those highs, ndio wanakuwa wanafanya biashara. Huo ni naweza nikasema huo ni old school trading. Yani sawa wana trade, lakini those is old school by the way, kwa sababu nyewe ndo mnaanza, ni sawa kujua namna ya kutrade kwa kutumia hizo, lakini that is old school trading, focusing on all the day high and day low. Upumbavu. Session sijui nini So that is how it is. For example, this is swing high, ambao ni sehemu ambao kuna buy side liquidity. Tumeelewana? Kwa hapa ni sehemu ambao kuna stop loss za watu wa kusell, na unaona jinsi wamepigwa hapo, ameshuka. Kama mtu aliacha price ipumue, hapo ndo anapata matunda, lakini aggressive traders umeseli hapa, umeona imefunga hapa, imefunga juu, unajua kabisa imebreak. Wanajua kabisa imebreak, wanasubiri retest waende juu, kitu ambao ni ujinga na ni upumbavu. Umeona? Kwa hawajui forex, wanababaisha. For example, this is day high. That is our buy side liquidity au buy stocks liquidity. Ingine hii hapa, buy side liquidity. Hapa tunao double top. Hapo na ni area of liquidity. So ni wewe jinsi utakavyojua kuzi-identify, lakini jua criteria za buy stocks liquidity, zile areas ambazo zinaonekana. Mfano hii hapa, this low here, this is sell side liquidity, sell stops liquidity. Yani zile zinazoonekana. Umenisoma? Cause nakuwa interested na watu wengi. Yani it's like a liquidity pool, lakini kuna kuwa
na kwa mfano hii ni double top. Kila mtu anaijua hapa, kila mtu hapa anajua kabisa hii double top hapa na wameseli. Kwa hiyo soko likija kufika hapa, watu wataseli hapa. Kwa hiyo wakiseli hapo wanapigwa stop loss, afu ndo inaweza ikaendelea kushuka chini au kaendelea kwenda juu. Kwa hiyo ni liquidity. Mfano, unaona hii area ilipogeuzia hapa, soko limekuja likageuzia hapa, ina maana mtu anajua hii ni strong area, afu ni ya daily, anakwambia hii ni strong area. Angalia, pigwa stop loss, afu ndo price ikaenda juu. Kwa this was a daily low. Kwa hiyo ilikuwa ni sell side liquidity or sell stops liquidity. Kwa hiyo kanuni ya buy side liquidity ni kwamba when BSL is taken, market reverse to the downside. Unasikia? When the BSL is taken, the market reverse to the downside. For example, tupute soko letu lilikuwa hapa. After the market taking this BSL, it will come down. All right? So after the market take this SSL, sell stops liquidity, imechukua, itaenda juu. Umeona ilivyoenda juu. After the market take this sell stops here, umeona imekuja imesmash, itaenda juu, imeenda juu. Kwa hiyo kitu ambacho natakiwa ukijue hapa cha maana zaidi ni kwamba when the BSL is taken, the market reverse to the downside. Buy side liquidity nimekwambia iko juu. Kwa hiyo soko likishachukua buy side liquidity au buy stocks liquidity, soko lazima lishuke chini. Umesikia? Kwa hiyo the vice versa of buy side liquidity is sell side liquidity. Sawa? Kwa hiyo sell stops liquidity ndo kama hivyo nilivyoonyesha kwamba lazima kuwe na old low, previous month low, previous weeks low, the daily lows, umesikia? Equal lows ambao ni retailers supports, umeona? Kwa hiyo hizo ndo zinakuwa areas of liquidity. Tumeelewana? So that is how the market is work. Mwenye swali kabla sijaenda? Hili somo ni fupi sana, somo la buy side liquidity na sell side liquidity, lakini inatakiwa ulielewe vizuri sana, kwa sababu ni sehemu ambayo inawatatanizaga watu sana. Unajua, unapojua sehemu ambayo stop loss zipo, unakuwa unajua namna ya kufanya biashara, unakuwa unajua muda sahihi wa kufanya biashara. After this sell stops taken, the market is going to the direction of market inaenda juu baada ya kuchukua hiyo sales. Unajua kucheza nayo. Mwenye swali? Hii ni knowledge ya kawaida sana, kila mtu anaijua. Kwa mfano hapa, hii ni area of liquidity. Kwa sababu gani? Hii ni buy side liquidity. Unasikia, buy stops liquidity. Kwa sababu gani? Hapa hivi watu wengi wataseli. Hata hapa hivi watu wakifika hapa wataseli, wakijua kwamba hii ni resistance area. Kwa sisi tunasubiria tu soko lije hapa liwachape, alafu likishawachapa juu, kwa sisi ndo tunaseli. Kwa hiyo lazima ujue sehemu ambao kuna liquidity. Mfano hii hapa. The swing high. The currently swing high. You see? We are waiting the market to smash it, then we come down. Okay, angalia watu wa ICT wanaangalia zone iliyopo juu ya hizo nani, those kill zone. Kwa utakuta mtu anakuchorea zone hapo juu, then anaangalia haina maana sana. Sisi tusome buy side liquidities
na sell side liquidities, tuweze kuzijua, tujue sehemu ambao kunakuwa na stop losses, ili tujue namna ya kufanya biashara sokoni, tusipate hasara kiolela olela, kwa sababu hao watakaopigwa stop loss hapa, mimi nitasubiri mzigo uje hapa niselia hapa. Angalia, atapigwa stop loss hapa afu mzigo utaseli hapa kuja chini. Sasa yeye atasema si ningejua ningeweka stop loss kule. Unaweka kule ya nini? Ujui bado. Kwa atakachoamua yeye ni kwamba ataselia hapa, kwamba mzigo ushuke, lakini mimi najua nitapita hapa ndo nitaseli kushuka chini. So that is just a concept, a simple concept of buy side liquidities and sell side liquidity, or sell stops liquidity and buy stops liquidity. So if there is somebody who have a question and ask me about the subject matter of today, which was the types of liquidity according to ICT. Nitawafundisha liquidity ninazozijua mimi. This is according to ICT, and I already told you that ICT is just a basic. This is just a basic of you to know how market is acting. Unajua mtu anayejua ICT kidogo anakuwa anavimba, unaelewa? Yani anakuwa anavimba kwa sababu anajua namna soko lina act, lakini hiyo ni knowledge ndogo sana, wala hata usiringe, hamna kitu. Wala hata usiringe na ICT yako kwa sababu hamna kitu, ni ya kawaida sana. Umeona? So this is just a basic. That's why unaona watu wanafundishwa kwa bei rahisi sana. Hamna forex rahisi, ila vitu ni virahisi. Umeona? Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Mwenye swali? Hakuna swali? BSL, this one taken, price go upward. Imekuja imetaken, price ikaenda juu. This one. Umeona? Simple. It was a daily low or the currently low. Unasikia? Swing low. Mzigo umekuja hivi. Kwa hivyo ndivyo inavyokuwa. Yaani sidhani kama wote mmeelewa. Lazima kuna ambaye hajaelewa. Kama unaogopa kuongea, andika hapa. Nisome swali lako. Andika ujumbe mfupi wa maneno. Sio baadaye unakuja kuniuliza inbox, niulize hapa nikueleweshe hapa. Andika, kama unaandika andika, kama unashindwa kuongea andika. Nasubiria dakika kama 2 hivi za swali. Kweli utaikula. Hili ni somo la 4 kwa ile course ya Giants ya ICT kwa Kiswahili. Hii ni course ya 4. Kwa kama zile ya kwanza au kupata kama ukupata ile ya kwanza, unaweza ukaenda ukacheki kwenye YouTube channel ya Giants, pale utapata. Kondo hivyo jinsi ilivyo.
For the next somo letu la litakalofuata litakuwa somo la 5. Sijajua ni lipi, lakini I think itakuwa interesting. Somo la 5 litakuwa element of trade setup. Mimi nafuata namna ambavyo Rhino amewafundisha. Kumbuka mimi ni mzee wa practical. Aya, huyu hapa Faudu anauliza sehemu salama ya kuweka stop loss ni ipi? Okay. Kumbuka nilikwambia after baada ya BSL kupigwa au SSL kupigwa, ndo soko linaenda to the direction. Kwa mfano SSL ikipigwa hapa, soko linaenda juu. Kwa hiyo what are you finding? Hapa kumbuka bado tunajifunza tu jinsi ya kuidentify hivi vitu, sawa? For what are you going to finding is to finding the unmitigated blocks. All right? Those unmitigated blocks ambazo hazijaguswa. Kwa mfano hapa. No. People of ICT right now are waiting the market to come and test this block here. Uwesikia. Ikisha test hapo ili ndo wakwende juu. Yani kitu kirahisi sana ambacho wewe unaweza kuangalia. So, our stop loss will be the unmitigated order blocks or zones. Uwesikia. Na kumbuka nilikwambia ili zone iwe inaeleweka, lazima iwe na supply and demand characteristics. These order blocks are coming. Mimi naambia order blocks hizi natakiwa uende nazo kwa akili. Nazifundisha order blocks, lakini natakiwa uzijue kwa namna fulani ama nyingine. Sawa. Mfano hapa mimi ninachosubiria soko kweli hapa limeondoka kwa volume ya juu, lakini yanipa BMS ambayo naitaka. The market does not break the structure. What am I waiting here to see? The candle is closing above this high here. All right. So after the market will close above here, I will wait the market to come back to the unmitigated block. Then I will do some execution of buying here. I will do some buying execution at this zone here, right? Kwa hiyo kitu ambacho mimi nitasubiria hapa ni kuona soko linavunja hii eneo. Paka hapa bado halijavunja. Kumbuka kuna siku nilituma kiklipu fulani hivi. Kama unafuatilia status zangu, nilituma kitu kama podcast. Kikaratasi kimechorwa jinsi market structure inavyo break. This is not a correct market break, this one. Kwa sababu soko lime nani chini. Although limepita the previous one, lakini limekuja kufunga chini kabisa huko. So we are waiting the clear breakout, the body of the candle to close above the market. For example, here. Umeona? Soko limefunga juu, afu limeshuka chini. Limefunga juu. Oh, this is a breakout. This was a really breakout. Oh, there is how to watch them. Kwa hiyo kwa hapa hivi, after this smashing the sell side, it all sell stop liquidity. What am I waiting here? Acha soko licheze. Opportunity, yani entry waga ni entry. Entry haijawahi kurudi pale. Yani ukichukua entry umechukua na umeondoka. Ndio wao unaona sisi tunaweka stop loss 3, 2, 5 kwa sababu tunajua kabisa hii entry hairudi. Umeona? Wale ambao wanaweka 100 ni kwamba hawajiamini na wanachokifanya. Lakini the moment the market imeondoka hapa, imeshafanya hivi, imenitengenezea, yani the information ipo kabisa, imeshanitengenezea unmitigated block which I'm waiting right now. Something I'm waiting here to complete ni kwamba mzigo ufunge juu hapa ili mimi nije niondoke hapa niende
niende juu, na hiyo ndio logic ya ICT wanayoiongelea. The correct place of placing the stop loss is how your setup looks like. Pale ambapo unajua hii itakuwa ni shift of the market sentiment, pale ambapo soko lako litafanyaje, litabadilika. Mwingine anauliza hizo buy side sell side liquidity ni kwa time frame yoyote? Hii ni kwa time frame yoyote, lakini ambazo huwa ni zinaonekana vizuri ni hizo ambazo nimekuonyesha hapo. Hizo previous day high, daily low, previous low, previous weeks low. Kwa hiyo hizo zinakuwa zinaonekana na watu wanakuwa wanafanya biashara. Lakini zinafanya kazi kila time frame. Au tuangalie 1 minute one. Umeona? Kwa mfano hapa watu watamark this one, this area. Kwa wanachosubiria ni soko lije li clear hapa, alafu wase the previous one, right? Yani hizi zinafanya kazi time frame yoyote. Wewe fanya mazoezi. For example, acha tuangalie 1 minute kama itafanya kazi hapa. Please, wewe nini kwa minute? Soko ngine guli. You see? Swali lingine, any time frame you can identify this, but the well identifiable this buy side liquidity and sell side liquidities ndo kama vile nilivyokuambia, kama vile kwenye notes zako, those previous highs, previous old lows, the resistance, the double tops, double bottoms. Sasa time frame kubwa huwa zina work best sana. Unajua time frame ndogo inakuwa na noise sana, lakini time frame kubwa ina work best kwa sababu ni sehemu ambao a lot of people are watching it, alright? Kwa hiyo inakuwa inafanya kazi vizuri kuliko time frame ndogo. Time frame ndogo inakuwa na makelele sana, lakini of course those shit are working katika time frame zote. Sawa. Ili somo la leo ni rahisi sana, yani alihitaji maelezo mengi kama masomo mengine, kwa sababu ni somo la kuidentify. Yani nimekula TP hapa ya maana tu, yani hizi ndo setups. Bado dakika 10. Mwingine mwenye swali? Amna. Okay, tufanye analysis hata moja ya hela chakula. USD card inacheza hapa, naona hii ni consolidation, naona itanipiga manipulation, itakuja hapa ndo distribution. Just to wait, kwa sababu hapa naona kitu kama hichi kimetengenezwa. Nategemea nipate some manipulation hapa, afu ndo soko liende.
kinachonipa kiburi ni kwamba soko limesha break up, limefunga juu, kwa hiyo ni shift. The significant breakout. So I'm just waiting the market to act some place there ili ni buy niende juu. Na muda wa kupoteza. Stop loss yangu ni ndogo sana. Ndogo sana. Pips 14, pips 7. Nikiamua na refine mpaka 15 minutes. Nakwenda kupata entry ya maana sana. So let us wait to see. This can be the liquidity area. USD? CHF. We are buying it. USD CHF nayo naona ina soko halijaseta, lakini hizi ndio entry. Naona sasa hivi iko loss. Najaribu kuja kuclear hii nani hapa, lakini anyway, let's wait for it. This is our entry. Nasubiri. Afu stop loss ni pips 17. Sogeza kabisa, weka hata 15. Ya 15. So we are waiting the market to react this area. Hapa limecheza sana, soko limecheza mno. Ilitakiwa liondoke kitambo sana. Kuanzia wiki iliyopita, USD zimekuwa za kipuuzi sana. Bora GBP. Naona hata GBP Audi ilipoupiga mwingi jana. Japokuwa siku post. Lakini bado inaendelea kumwaga moto. Tunasubiria ushike huko. Hii niliposti. For GBP CHF. Naisubiria huko chini. Hii ndo tulifanya kwa 1 minute, tuone kama itatokea. Ngoja iwe case study. Iclear pale alafu tushuke, tuisell. Tuone namna ya kutumia hizo buy side liquidity systems. Iende iclear alafu tunadaka huku juu. Unaangalia zone iliyoko corresponded with the area. Unadaka sell yako, unashika nayo kilaini. Hivyo yani. Sema pair. GBP JPY. JPY. Hii USD. Yaani pia za USD zote zimekuwa na, yaani hata USD yenyewe imegoma kushuka. Kutoka please. GBP JPY. VMIS, okay. Tutaanza na daily. Kilichotokea hapa ni kwamba soko limefanya shift of the market, right? So what we are waiting is to see something we call a bullish difference. Kitu kije ndani afu ndo kiendelee kupiga mwingi kule juu, right? Tunakwenda clear hizo nani. Kwa tushapata shift. Kumbuka, yani you have to know market structure. Soko limekuja aghalabu litengeneza hii likaja, nasikia likaja. So we want to see some deep retracement before we make some buying execution upward there, right? Kwa hiyo kitu tunachotegemea hapa tuone GBP JPY inarudi ndani ya market break. This is major. This is major breakout of the market, right?
Kwa mzigo utarudi chini, alafu ukisharudi chini tunakuja kutafuta entry yetu katika time frame ndogo ambao ni 1 hour. Well, I think our entry will be somewhere here. Entry ya kuibuy GBP JPY kwa eneo hili hapa. We'll waiting it. Nitaisubiria hata kama ni lini. Bora niwe na kitu cha uhakika nacho. Kwa hiyo kurudi kwake sijui ni lini, lakini itakaporudi hapo mimi najua nitaifanyaje? Nitaibuy. Lazima nishuke time frame ndogo. Hapo pips 40. Siwezi nikariski pips 40 wa jamani. Mtanisame. Siwezi. Bora mniue. Nitatafuta entry nzuri hapa. Entry nzuri naona ni hii hapa kwenye something like invalidation, ambayo itanipunguzia kabisa machungu ya stop loss na nitasnipe. Yaani kizuri itasnipe afu utapunguza na stop loss. Kwa stop loss itakuwa kama pips GBP JPY na hela itakuwa kama pips 16. Kwa sababu ni sniping, ikija tu inagusa inaondoka. That is this. Mwingine amesema VIX yes. VIX yes waga natumiaga 1 hour na ni 4 hours sometimes. Yani tunachukulia 30 minutes kwenye volatility huku, au naweza nikatumia 30 minutes enti nikachukua 30 minutes na natumia tu hizo hizo breakout. Ngoja kwa mfano tutumie 30 minutes hapa tupate enti chap baada kama okay. Kwenye 30 minutes hapa tulionao tumepata breakout. Tuna breakout hapo ya 30 minutes, the price imefunga juu. For something we waiting here is to see the market to come down. Kwa acha kunichorea screen. Tunasubiri soko lishuke huku. Either here. Or here. Kwa tutasubiri soko. Yaani ikikataa unaacha, usilazimishe. Soko lishuke hapo. Tende juu mazima. Kwa kitu tunachokiangalia hapa, kwa mfano hapa tulipata breakout ya chini. Hii hapa. Kwa ili tushuke hapa lazima tupate entry ya kuseli hapa. Kwa hiyo entry ya kuseli ya VIX 100 hapa sasa hivi ambayo tutashuka nayo, tutaipata tu. Tutaipata tu. Na hisi ni hii hapa. Tayari imesha snipe. Kwa subiri ikicheza ikirudi ikifika hapa